बेंगलुरु में मात्र 6 सप्ताह के शिशु की दृष्टि सफलतापूर्वक बहाल। देश के सबसे छोटे मोतियाबिंद ऑपरेशन मामलों में एक बेंगलुरु। 19 सितंबर 2025 नेत्रधामा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल बेंगलुरु ने चिकित्सा क्षेत्र में एक अनोखी उपलब्धि हासिल की है। यहां केवल 6 सप्ताह के शिशु पर सफलतापूर्वक जन्मजात मोतियाबिंद वाले कंजेनिटल कैटरैक्ट की सर्जरी की गई। ये भारत के सबसे छोटे शिशुओं में से एक है जिसने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया और जिसकी दृष्टि सुरक्षित की गई। ये जटिल शल्य क्रिया विश्व प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर श्री गणेश, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नेत्रधामा के नेतृत्व में संपन्न हुई। ये उपलब्धि बाल नेत्र चिकित्सा वाले पीडियाट्रिक ऑप्थाल्मोलॉजी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। ऑपरेशन का जटिल स्वरूप शिशु की एक आंख में घना जन्मजात मोतियाबिंद डेंस मोनोक्यूलर कंजेनिटल कैटरैक्ट पाया गया था। इसके अलावा आंख के पिछले हिस्से व पोस्टेरियर कैप्सूल पर घनी रेशेदार परत वाले फाइब्रस प्लैक जमी हुई थी। ಇಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂಥರ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. Yeah, congratulations, doctor. Since it is one of its kind and one of the rarest surgery that you would have ever done it. How much time, how many months the child needs to be under the observation? The child observation will be almost up till 2 years. Because this is first stage. Second stage surgery will happen at 6 to 8 months, where we put the intraocular lens. Then the amblyopia therapy after that continues for 1 more year. When was this surgery done? It's about 2 months ago. And the child is doing now. Okay. So what is the specific measure, since it's a very rare thing, measures for the public health initiatives you believe are necessary to ensure that more newborns and infants are screened for eye conditions early, enough to prevent the irreversible vision losses? What is very important is immediately after birth, the child has to be examined thoroughly for any congenital anomalies, and including congenital cataract, because that is something that they may just examine the heart, the lungs and leave it at that, but the eye is usually neglected. Eye and hearing are things which have to also be examined immediately after birth, even before the baby is discharged from the maternity hospital. That is very important. And for parents, if they notice, because with the eyes, they actually look at the eyes. The child opens the eyes sometimes immediately after birth, sometimes it takes 1 or 2 days for the child to even open the eye. And the child may not immediately start seeing, because the eye will be shaking a little. For the fixation to develop, it may take anywhere from 2 days to 15 days, where the baby is able to actually fix on a particular object. And this fixation development takes place up to 3 months. So that 15 days to 3 months is very critical. During that time, what we call the visual axis has to be clear. If there is any obstruction, then the fixation does not happen. Sir, ಈ ಥರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬೇಬೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೊಟೀನಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಪಟ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಅದು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ROP ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ರೇರ್ ಈ ಥರ. ಬಟ್ ವೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಣಿದ ತಕ್ಷಣ immediate ಆಗಿ it has to be completely evaluated. Has it got anything to do with hereditary? See, some of the congenital cataracts can be hereditary. They are known as lamellar cataracts, but usually they develop little later on. After a few months you see them. This immediately when it happens at birth, sometimes there may be no reason. For example, this baby, we did all the checkup and there was no other anomalies as such, no other systemic related problem. Systemic
related problems, usually they develop both eyes cataract. Even the hereditary cataracts, they occur in both eyes. 6 ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಅದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ? Prolong ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ. ಈವನ್ ಅನೆಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಗು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು, ಅನೆಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಕೊಡೋದು ರಿಸ್ಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದ 15 days to 3 months ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇರ್ ದ ವಿಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೇಸಿ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅವೇರ್. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೂ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಳಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿ.